우주의 팽창은 점점 빨라집니다. 이것을 우주의 가속 팽창이라고 하죠. 하지만 분명 우주는 수많은 별과 은하로 채워져 있습니다. 이들 사이에는 당연히 중력이 작용하죠. 그래서 얼핏 생각하면 우주 팽창은 오히려 이 중력으로 인해 더뎌지고 우주가 반대로 수축해야 할 것 같습니다. 하지만 실제 우주에선 정반대 상황이 벌어지고 있죠. 마치 무언가 중력에 대항하면서 우주 시공간을 더 빠르게 팽창시키는 미지의 에너지가 있는 것처럼 보입니다. 천문학자들은 이 미지의 존재를 암흑 에너지라고 부르죠. 하지만 아직까진 암흑 에너지의 정확한 정체는 베일에 쌓여 있습니다. 가장 유력한 가능성 중 하나는 암흑 에너지가 바로 우주 공간 자체에 내포되어 있는 공간의 에너지, 진공 에너지라는 것이죠. 텅 빈 우주 공간은 사실은 텅 비어 있지 않습니다. 텅 빈 공간에도 실은 에너지가 내재되어 있죠. 진공 에너지는 공간 자체가 갖고 있는 에너지이기 때문에 공간이 넓어지면 그에 비례해서 진공 에너지도 함께 증가합니다. 공간 자체가 넓어지면서 계속 더 빠르게 증가하는 에너지, 정확히 우주의 가속 팽창을 일으키는 암흑 에너지와 성질이 비슷합니다. 그래서 많은 천문학자들은 암흑 에너지의 정체가 이 진공 에너지일 것이라 추정하고 있죠. 그런데 최근 이 놀라운 가능성을 보여주는 새로운 논문이 발표되었습니다. 심지어 수식, 이론이 아닌 실제 관측적 증거를 제시하고 있죠. 이 논문은 놀랍게도 진공 에너지가 모두 블랙홀 속에 숨어 있다고 이야기합니다. 바로 블랙홀이 우주의 가속 팽창을 일으키는 암흑 에너지의 진짜 기원이라는 것이죠. 대체 어떻게 모든 걸 빨아들이기만 하는 블랙홀이 정반대로 우주를 빠르게 팽창시키는 범인이 될 수 있는 걸까요? 우주먼지 현자타임즈, 블랙홀과 암흑 에너지 사이의 놀라운 이야기를 소개합니다. 블랙홀은 아주 무거운 질량이 한 점에 모여 응집된 존재입니다. 중력이 너무나 강해서 너무 가까이 접근하면 빛도 그 어떤 정보도 빠져나올 수 없는 한계가 있죠. 이 한계를 블랙홀의 사건의 지평선, 이벤트 호라이즌이라고 부릅니다. 최근엔 지구 전역의 망원경을 총동원한 사건의 지평선 망원경을 활용해서 이 사건의 지평선에 근접한 블랙홀 주변 빛의 고리의 실제 모습까지 포착하기도 했죠. 하지만 이론상 그 어떤 방법을 사용하더라도, 심지어 지구보다 더 거대한 스케일의 망원경을 사용하더라도 절대 그 너머를 볼 수는 없습니다. 애초에 사건의 지평선 안에선 그 어떠한 빛도 정보도 빠져나오지 못하기 때문이죠. 그래서 여전히 우리는 이 사건의 지평선이란 울타리 안에 대체 무슨 일이 벌어지고 있는지를 알지 못합니다. 그런데 수년 전부터 일부 물리학자들은 이 블랙홀의 사건의 지평선 속에 진공 에너지가 숨어있을 가능성이 있다고 주장했죠. 일단 이 기본적인 아이디어는 다음과 같습니다. 우주 공간 자체가 팽창하면 그 공간에 존재하는 블랙홀도 함께 늘어난다는 겁니다. 그리고 블랙홀이 품고 있는 진공 에너지 역시 함께 증가하죠. 아인슈타인의 그 유명한 공식 E는 mc제곱에서 알 수 있듯이 에너지는 곧 질량, 질량은 곧 에너지입니다. 즉 우주 팽창과 함께 블랙홀이 늘어나고 결국 블랙홀의 질량도 함께 무거워져야 하죠. 우주 자체가 팽창하면서 그에 비례해서 우주 전역의 블랙홀 질량도 무거워져야 한다는 겁니다. 물론 에너지 보존 법칙에서 이야기하듯이 우주 전체 에너지는 보존되어야 합니다. 결국 블랙홀이 무거워지고 더 많은 에너지를 머금게 된다면 블랙홀 바깥의 우주 공간은 그 늘어난 질량과 에너지에 상응하는 음의 압력을 얻어야 합니다. 즉 블랙홀이 무거워지면 도리어 우주 공간 자체가 더 팽창하는 효과가 발생하게 된다는 거죠. 바로 이것이 블랙홀이 우주의 가속 팽창을 일으킨다는 기본적인 아이디어입니다. 그렇다면 이 가설을 어떻게 검증할 수 있을까요? 실제 우주가 나이를 먹으면서 우주 속 블랙홀들의 질량이 정말 무거워지고 있는지를 비교해 볼 수 있습니다. 간단하게 수식으로 생각하면 이렇게 볼 수 있는데요. 블랙홀의 질량을 m, 우주의 스케일을 표현하는 스케일 척도를 a라고 했을 때 시간이 흐르면서 우주 팽창과 함께 이 a가 증가하면 그에 따라 m이 얼만큼씩 증가하는지를 비교해 보면 됩니다. 바로 이 놀라운 검증을 위해서 이번 연구 속 천문학자들은 먼 과거 우주의 은하 속 블랙홀들과 가까운 우주의 블랙홀들의 질량을 비교했죠. 특히 이들은 둥근 타원은하 속 블랙홀들만 사용했는데요. 그 이유는 타원은하는 이미 한참 전에 작은 은하들끼리의 충돌과 병합을 모두 마친 진화가 얼추 끝난 상태라고 볼 수 있기 때문입니다. 사실 은하 중심의 블랙홀 질량은 다양한 과정을 통해 무거워질 수 있죠. 은하끼리 충돌하거나 주변 은하에게서 물질을 빼앗아 먹거나 흡수하면서도 무거워질 수 있습니다. 그런데 블랙홀이 정말 우주 팽창에 비례해서 무거워지는지를 검증하려면 오직 순수하게 우주 팽창에 의해서만 블랙홀이 성장하는 과정을 포착해야 하죠. 은하끼리의 충돌이나 가스 유입으로 인해서 블랙홀의 질량이 무거워지는 효과는 최대한 걸러내야 합니다. 바로 그래서 천문학자들은 이미 어지간한 은하 충돌과 물질 유입이 다 끝난 뒤라고 볼 수 있는 덩치 큰 타원은하 속의 블랙홀들만 샘플로 사용했죠.
천문학자들은 가까운 우주의 은하부터 조금 더 먼 과거의 우주의 은하까지 각 은하들의 전체 별 질량과 은하 중심 블랙홀의 질량을 직접 비교했습니다. 당연히 은하들의 별 질량이 무거울수록 그 중심의 블랙홀도 무거워지죠. 그런데 놀랍게도 가까운 우주 속의 은하들과 먼 과거 우주 속의 은하들 사이에 뚜렷한 차이가 존재합니다. 이번 연구에선 각각 60억 년 전의 은하들과 110억 년 전의 은하들 속 블랙홀을 사용했는데요. 재밌게도 이 그래프를 보면 동일한 별 질량에 대해서 머나먼 과거의 은하 속 블랙홀들은 훨씬 가벼운 블랙홀 질량을 갖고 있습니다. 과거에는 은하 속의 블랙홀들이 훨씬 가벼웠지만 점점 시간이 지나고 현재로 오면서 은하 중심 블랙홀들이 무거워졌다는 뜻이죠. 60억 년 전 우주의 은하 속 블랙홀들에 비해서 현재 은하 중심의 블랙홀은 대략 7배 무겁습니다. 110억 년 전의 우주의 블랙홀에 비해선 현재 블랙홀들이 대략 20배 더 무겁죠. 110억 년 전, 60억 년 전, 그리고 현재 이르기까지 우주가 나이를 먹고 팽창하는 동안 블랙홀 자체 질량도 꾸준히 증가했다는 겁니다. 천문학자들은 110억 년 전, 60억 년 전, 그리고 현재까지 이 블랙홀들의 질량이 증가하는 추세를 비교했는데요. 이를 통해 우주의 스케일이 넓어짐에 따라 블랙홀의 질량은 어느 정도의 비율로 증가하는지 그 관계를 확인했습니다. 놀랍게도 블랙홀의 질량은 우주의 스케일의 세제곱에 비례해서 증가하는 것으로 보이죠. 우주의 지름이 2배 팽창하면 블랙홀의 질량은 그 세제곱인 8배 무거워진다는 뜻입니다. 그런데 바로 이 세제곱 3이라는 숫자는 너무나 놀라운 결과이죠. 정확하게 진공에너지가 보여줘야 하는 값이기 때문입니다. 암흑에너지의 가장 유력한 후보 중 하나인 진공에너지는 공간 자체가 갖고 있는 에너지입니다. 즉 공간의 부피가 넓어지면 그 부피에 비례해서 진공에너지도 함께 증가하죠. 우주의 지름이 2배 커지면 우주의 부피는 그 세제곱 8배 커집니다. 그러면 우주 공간 속의 진공에너지도 8배 증가하죠. 이처럼 진공에너지, 즉 암흑에너지는 계속 팽창하는 우주의 스케일의 세제곱에 비례해서 꾸준히 증가합니다. 그래서 우주가 아무리 팽창하더라도 그 부피 자체에 비례해서 계속 진공에너지가 증가하기 때문에 진공에너지, 즉 암흑에너지의 밀도 자체는 우주가 아무리 팽창하더라도 계속 일정하게 유지가 될 수 있죠. 이것이 현재 관측되고 있는 암흑에너지의 가장 중요한 특징입니다. 그런데 놀랍게도 우주가 팽창하고 스케일이 넓어지면 블랙홀 질량 역시 그 세제곱에 비례해서 증가합니다. 즉 블랙홀의 질량과 우주의 진공에너지가 서로 연관되었을 가능성을 보여주는 놀라운 관측적 증거가 될 수 있죠. 어쩌면 암흑에너지라는 가장 미스터리한 존재가 블랙홀의 사건의 지평선 깊숙한 어둠이라는 또 다른 미스터리 속에 숨어있던 것일지도 모릅니다. 하지만 아직은 유의할 필요가 있는데요. 이번 발견은 우주의 팽창과 블랙홀의 질량의 성장이 똑같이 우주의 스케일의 세제곱에 비례하고 있다는 걸 발견했을 뿐입니다. 정말 이 둘이 연관되어 있는지, 블랙홀 속에 정확히 어떤 메커니즘이 진공에너지를 만들고 있는지, 그리고 어떻게 우주의 가속 팽창에 기여하고 있는지를 발견한 건 아니죠. 즉 우주 팽창과 블랙홀 질량 사이 상관관계를 밝혀낸 것일 뿐 아직은 인과관계를 규명한 건 아닙니다. 따라서 이번 발견은 앞으로 더 많은 블랙홀 추가 관측을 통해서 검증을 해야겠죠. 이 놀라운 발견에 대해서 풀리지 않는 다양한 궁금증에 대해 답을 얻기 위해서 이번엔 저 우주먼지가 직접 이 놀라운 논문의 1저자 던칸 파라 박사님과 함께 줌을 통해 인터뷰를 진행했습니다. 호놀룰루 하와이에서 무려 19시간의 시차에도 선뜻 인터뷰에 참여해주신 파라 박사님께 감사의 뜻을 전하면서 여러분께 그 생생한 대화의 내용을 함께 공개합니다. Usually black holes are thought to be the entities that swallow with everything. So then how can vacuum energy trapped within the event horizon of black hole can contribute to expansion of universe? Well, that is an extremely good question, and one that I cannot really give you a very straightforward and simple answer for. The reason I can't give you a straightforward answer is that at the moment there doesn't exist what's called an exact solution in general relativity that has all of the properties that our studies say a black hole should have. The standard black hole models that everyone uses, things like the Kerr solution or sometimes the Schwarzschild solution, those are used because in most circumstances they work really well, but they have problems. And so two of those problems would be, first, they have a thing at the center called a singularity, which in physics parlance means a divide by zero, which essentially means that something cannot be right there because a divide by zero is impossible. The other problem that the Kerr solution has is that if you take the Kerr solution and look at it as it goes to a long, long way from the black hole, effectively infinitely far away, but
then the Kerr solution reduces to Minkowski spacetime. But the universe within which real black holes are found is not Minkowski spacetime at all. Mm-hmm. Instead, it's described by the Robertson-Walker metric. That has been a known problem for many, many decades. It was actually people first tried to solve it back in sort of almost 100 years ago, which tried to embed a Schwarzschild black hole within an expanding universe, and they did find a solution that seemed to work. But at the moment, there exists no exact solution which has a Kerr, which looks like a Kerr black hole that is just outside the black hole. But when you go to very, very far away, it looks like an expanding universe. That mathematical object does not exist. Now, let's delve into your study more deeply. If the black hole mass can continue to increase as the universe expands, then could the mass of black hole can become infinitely heavy as the universe continues to expand? It's hard to say. My guess would be very probably not. The trouble is, it's actually a very good question, and I don't know how to give you a good answer to that. I mean, the best I could put it would be that without an exact solution that tells us how all of these parts link together, it's very, very difficult to know what would happen as you go to a very long time in the future. So you suppose that even your scenario is correct, but the upper limit of black hole growth should exist in the universe? I would say there is probably a point where something else would start to happen. But I don't know what that something else would be. I don't think you'd ever get to a point where the black hole mass became infinite, because in order for the black hole mass to become infinite in our model, the radius of the black hole would also have to become infinite. And then what you would effectively have is the whole universe would be vacuum energy. And that's actually a known solution within general relativity. It's called the de Sitter solution. I wouldn't like to say, though, that in our model we are predicting that to happen. I honestly do not know what would happen in the sort of the far, far future in our model. Then does your result explain only the vacuum energy produced in pre-existing black holes? So since new black holes will continue to be formed, so what impact will newly formed black holes have on acceleration of universe expansion? Okay, so I'll first say your questions are really, really good. So again, the short answer is it's impossible to be certain, because we need an exact solution to be certain. I strongly suspect that all black holes, if our model is correct, then all black holes that form, it doesn't matter when they form, they would have vacuum energy interiors. That would mean that all black holes, no matter when they formed, would increase in mass and in principle would contribute to accelerating expansion. So for example, if you make a black hole at redshift 20, it will start growing and it will contribute to dark energy. But if you make a black hole at redshift 0, like if you make one right now, then in principle, yes, it would start to contribute to accelerating expansion. It is also the case that the black holes that form first, the black holes that form in the first billion or so years of the history of the universe, they will start to grow first and they will start to get really quite big. And so what will happen after maybe 1 to 2 billion years is that first generation of black holes would dominate the total vacuum energy density. And any black holes that formed after that, they would contribute, but they would not contribute very much, because all of the black holes that formed first would be increased in mass, and their mass increase would dominate the total. Now, it is true, though, that in our model, dark energy would not be exactly a cosmological constant. Dark energy would increase very, very slightly more quickly than the classical cosmological constant. We did some very brief calculations just to see how big it would be. Nothing that's publishable. We just wanted to see, a quick back of envelope calculation. And the numbers we got is that it's sort of order a few % effect. There's no way you could measure it with type 1a supernovae.
Now let's move on your observation part. So Sure. could you please explain in your study why you mainly choose and analyze elliptical galaxies? When we set out on this study, our goal was to say, okay, can we identify black holes growing with the expansion of the universe? This is a very challenging experiment because the predicted growth of the expansion of the universe is very slow. It happens really only over billions of years. You only see significant black hole growth over maybe at least 2 or 3 billion years. Now, the trouble is that black holes can grow by several other mechanisms as well. They can accrete material, that will increase their mass. They can merge with other black holes, that will increase their mass. And so it's very challenging to find a population of black holes where you can minimize growth from all sort of traditional channels. The reason we settled on elliptical galaxies is that elliptical galaxies are thought to be largely quiescent systems. They don't have much gas and dust in them, so there's not all that much there for the black hole to accrete. The most elliptical galaxy has already been completed their merger or growth. Yes, precisely. There's another sort of subtlety to consider, and that is that we didn't just look at the mass of the black hole and say, how does it change with redshift? Instead, what we did is say, how does this mass of the central black hole change relative to the total mass of stars in the galaxy as redshift decreases? And the idea behind that is that a merger between two galaxies might increase the mass of the central black hole, but it would also increase the total stellar mass because you've got all the stars in both galaxies combining together to one galaxy. If you have accretion onto the black hole, then you've got gas and dust there, and that gas and dust can also collapse to form new stars. So if you have black hole accretion, you would expect some star formation as well. So what we thought was that if we see the black holes increasing in mass, but the stellar mass, the total number of stars in the galaxy, not increasing as well, then that would be a good signature for the effects that we were looking for. My next question is that let's move on the old universe again. So the universe was much smaller in the past, and the number density of a galaxy should be higher than in the distant past. Even if the galaxy was elliptical galaxy, couldn't merger have been more active than now? Yes, you're absolutely right. And so this was actually one of the other features that we designed in our study, is that we deliberately did not go to the first half of the history of the universe, because in the first half of cosmic history, mergers between galaxies were much, much more common, and it would have been much harder to isolate the potential black hole growth channel that we were looking for. So instead, what we did was we said our primary samples were at redshift 0, so in the local universe, and then the primary comparison sample was at a redshift of 1, which corresponds to about 6 billion years ago, which is just under halfway back to the Big Bang. In that epoch, from redshift 1 to redshift 0, previous studies have shown that you don't get so many mergers, and so those effects should, at least as far as you can, be minimized. It would be very hard to do this experiment in the first half of the history of the universe for exactly the reason you state, that mergers are much more common, accretion is much more common. So now let's move on to today's last question. So could you please briefly explain your further observation plan to confirm your nice theory? Sure. So the thing that I like about this, or one of the things that I like about this idea, is that there are lots of ways to test it observationally, because there are quite a few of these, but I'll give you 3 that I think are particularly interesting. So first of all, the LIGO-Virgo collaboration, they are continuing to look for black hole mergers. They have already published catalogs of, I think, about 100 or 200 black hole merger events. But they are continuing to look. They're continuing to build up the number of mergers that they find. And as the number of mergers builds up, that enables new and
more robust tests of this idea, there are actually two ways that that can work. One is that the masses of the black hole mergers that are found should show this signature. Like they should find that they are a bit more massive than is easily explained by stellar synthesis. But there's also a signature in the way that the black holes merge, not in the final few seconds, but over the course of the few billion years that it takes the black holes to merge. They should, in essence, merge a little bit more quickly than you would typically expect. And if LIGO finds enough of these mergers, then that effect is measurable. There are two other, I think, interesting observational tests. So gamma ray bursts, it's a little bit speculative, but it's really interesting to be able to set constraints on the number of intermediate black holes, intermediate mass black holes, that is, based on lensing of gamma ray bursts, on the number density of intermediate mass black holes based on the lensing signatures. As I say, that paper is a little speculative, but if it turns out to be true, then lensing of gamma ray bursts would potentially set strong constraints on cosmological coupling, because they would say, this is the number of intermediate mass black holes you must have, and for black holes to be the source of dark energy, you need to have a certain number of them. So if those numbers work, great. But if they don't work, then that would argue against the theory. The final test that I'll mention is, to me, I think, the most interesting. And that is that there should exist a signature in the cosmic microwave background if this model is true. And this one's really kind of hard to explain. But the basic idea goes like this, that when the cosmic microwave background was created, though the photons of the CMB then propagate across space to us. As they propagate across space, they pass through gravitational potentials from clusters and other groups of galaxies. If the black holes in those clusters are growing by cosmological coupling, that growth will impact the energy of those photons from the CMB in a very particular way. You may, or I don't know if you've heard of it, but the effect is called the integrated Sachs-Wolf effect. Yes, I know that. Oh, okay, perfect. Okay. So, that kind of the coldest spot in the CMB. Yes, exactly. So the power spectrum in the CMB that is produced by the ISW effect, there is potentially a distinct difference between the classic ISW effect. Now, this is something that we're kind of starting to work on, so I don't have any results for you. I can't even tell you for sure what exactly the signature would be, because it's kind of quite hard to calculate. Now, what's really interesting is that the most recent Planck collaboration paper that did note that there was an anomaly that was not straightforward to explain in classical CMB theory, but we haven't yet done the analysis to see if our model can explain. I think that's the most powerful test. I think if that turns out to be consistent with observations, I would say that's pretty good evidence for the idea. And if it doesn't turn out to be consistent with those observations, then I would say it argues against it. 우주에서 가장 미스터리한 존재, 블랙홀과 암흑 에너지. 오랫동안 둘은 전혀 상관없는 별개 미스터리라고 생각했습니다. 그런데 어쩌면 이 두 개의 미스터리한 존재는 사실은 본질적으로 같은 존재였던 건 아닐까요? 심지어 이번 가설이 맞다면 이제 천문학자들은 블랙홀과 암흑 에너지의 연결고리를 실제 관측을 통해 확인할 수 있게 됩니다. 과연 이 두 개의 거대한 미스터리는 어떻게 연결되어 있을까요? 어쩌면 두 존재의 비밀은 동시에 풀리게 될지도 모르겠습니다. 우주 먼지 현자타임즈, 오늘은 여기서 마칩니다. 감사합니다. 안녕.